వెల్కమ్ టు లోకల్ ఫుడ్ వాలా. మనం ఇప్పుడు చిల్ బడి రెస్టారెంట్ లో ఉన్నాము. సో మనతో పాటు భార్గవ్ బ్రదర్ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఏమేమి ఉంటాయో తెలుసుకుందాం. హాయ్ బ్రదర్. Hello, hi Karthik. So welcome to Chill Buddy. Hello, hi all the viewers of local food wala. సో చాలా హ్యాపీగా ఉంది. లైక్ లోకల్ ఫుడ్ వాళ్ళ ఈరోజు మన దగ్గర కూడా వచ్చి చెక్ చేస్తున్నారు, లైక్ ఏం ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. దే వాంట్ టు బ్రౌజ్ అవర్ రెస్టారెంట్ ఆల్సో. సో ఈరోజు మొత్తం డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం చిల్బడి గురించి. బేసికలీ మన చిల్బడి అనేది ప్లాన్ ఒక రెస్టారెంట్ టైప్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్ లాగా స్టార్ట్ చేసాము. సో దాంతోపాటు పిజ్జా, బర్గర్స్ అండ్ శాండ్విచ్, మ్యాగీ, ఫ్రాంక్. సో ఇది మనం లాస్ట్ December 26th, 2020లో ఓపెన్ చేసాం అనమాట. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ 1.5 month ఓపెన్ డన్. సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ బ్రాంచ్ మన బీరంగూడలో ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ లైక్ ఏ కంపెనీ. సో చాలా వరకు కంపెనీస్ బయట నుంచి వచ్చి మన దగ్గర ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద కంపెనీసే ఉన్నాయి. సో వీ వాంట్ టు మేక్ ఆర్ బ్రాంచ్ ఎ పాన్ ఇండియా కంపెనీ. సో ఫ్రాంచైజ్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాం అనమాట. ప్రెసెంట్ అయితే ఒకసారి మన ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా చెక్ చేద్దాం. సో మన దగ్గర మెన్యూ ఉంది ప్రస్తుతానికి, చిల్బడి మెన్యూ. సో ఇందులో నేను ఒక 2 items 3 items అలా నేను ఆర్డర్ ఇస్తాను. సో ఇది చికెన్ తందూరి టిక్కా ఇక్కడ స్పెషల్ ఐటమ్. సో చికెన్ తందూరి టిక్కా పిజ్జా ఒకటి, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అండ్ చిల్బడి స్పెషల్ అని ఉంది. సో మీది కాబట్టి మీ ఓన్ ప్రిపరేషన్ కాబట్టి నేను ఒకసారి టేస్ట్ చేయాలని ఉంది నాకు. సో అది ఒకసారి టేస్ట్ చేద్దామండి. ఓకే, ఓవర్ టు ద కిచెన్. సో మనం చిల్బడి కిచెన్లోకి వచ్చేసాము. సో కిచెన్లోకి వెళ్దాము. సో మనతో పాటు ఈ బ్రదర్ ఉన్నారు. ఈ బ్రదరే మనకి ఐటమ్ చేసేస్తున్నారు. సో మీ పేరు? గణేష్ అంట. గణేష్, మీరు ప్రిపేర్ చేసేయండి. మాకు ఏమేమి కావాలనేది ఐటమ్ పేరు చెప్తూ చేసేసేయండి. చిల్బడ్డీగా లైవ్ బేస్. ఓకే, ఇప్పుడు చికెన్ టిక్కా పిజ్జా చేస్తున్నారు కదా? చికెన్ టిక్కా పిజ్జా చేస్తున్నారు. సో ఇది మైదా కదా? మైదా డౌ. ఓకే. సో ఏంటి బ్రదర్ దీని పేరు ఏమన్నాను? ప్యాన్ అంట. పిజ్జా ప్యాన్ అంట. ఓకే, సో మంచిగా రౌండ్గా చేసుకున్నాము. పిజ్జా సాస్ అది. ఇదేంటో చీజ్. ఓకే, చిన్న స్లైసెస్ చేశారు. అమూల్ వాడుతున్నారు. మొజరెల్లా. గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్. ఓకే, ఏంటి అది? గ్రీన్ బెల్ పెప్పర్. ఎల్లో బెల్ పెప్పర్. ఓకే, అండ్ రెడ్ బెల్. ఓకే, chili tomatoes.
ఒకసారి. ఈ టమాటోస్ చూసారా ఎంత చిన్నగా ఉన్నాయో. నైస్ బాగున్నాయి. వెరీ టేస్టీ చిల్లీ టమ్. చాలా బాగుంటాయి అంట. చికెన్ టిక్కా తందూరి. ఓకే, ఇది చికెన్ టిక్కా తందూరి అంట. చిన్న పీసెస్గా చేసుకున్నాము. అందులో ఏమేమి కలిపారు బ్రదర్ అందులో? తందూరి మయో. ఓకే, తందూరి మయోనీస్, బెల్ పెప్పర్. ఓకే, చిల్లీ పౌడర్. ఓకే, చిల్లీ పౌడర్ అంట. స్పైసీనెస్ కోసం కొంచెం. టిక్కా ఫ్లేవర్. చికెన్ టిక్కా ఫ్లేవర్ కలిపారంట. సో చిన్న పీసెస్గా. ఓ లైవ్ గ్రిల్డ్ చికెన్. ఆనియన్స్. అండ్ లాస్ట్గా ఆనియన్స్ స్లైస్ చేసుకున్న ఆనియన్స్. సో విధానంగా పిజ్జా ఓవెన్. సో పిజ్జా ఓవెన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈరోజు మన చికెన్ టిక్కా పిజ్జా ఎంతసేపట్లో రెడీ అవ్వచ్చు మీరు? 10 to 12 minutes. 10 to 12 minutesలో మన పిజ్జా రెడీ అయిపోతుంది. మన పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది. సో మన తందూరి చికెన్ టిక్కా పిజ్జా వచ్చేసింది. సో చూద్దాము. చీజ్ మాత్రం అదిరిపోయింది. సార్ టేస్ట్ చేసేద్దాం. సో చాలా బాగుంది. టేస్ట్ సో గుడ్. చాలా చికెన్ కానీ చీజ్ కానీ అండ్ టమాటోస్ కానీ క్యాప్సికమ్ టేస్ట్ అంతా చాలా బాగా కనపడుతుంది. అండ్ టమాటో సాస్. సో మీరు కూడా వచ్చి ఒకసారి ట్రై చేయండి. చిల్బడి.